Hey guys, hello, namaste. I'm Pratyusha and I welcome all my dear handwriting lovers to my channel. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఈ పాటికే మీకు ఈ వీడియో ఎందుకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది తమ్నైల్ చూసి. ఎస్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బ్రష్ కాలిగ్రఫీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ తెలుసు కాలిగ్రఫీ అంటే ఏంటి. కాలిగ్రఫీ is the art of writing beautiful letters, and that to brush calligraphy is a combination of thin and thick strokes. భయపడతారు బ్రష్ కాలిగ్రఫీయా, ఐ థింక్ ఇది కష్టమేమో, మేము రాయగలమో లేదో అని. నో నో నో, అలాంటి డౌట్ ఏం అక్కర్లేదండి. మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేనున్నాను కదా. సో స్టార్ట్ విత్ మీ, ప్రాక్టీస్ విత్ మీ, రైట్ విత్ మీ, అండ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. కిడ్స్, మీరైతే చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వెయిట్, మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు ఇఫ్ యూ డెంట్ వాచ్ మై ఫాక్స్ కాలిగ్రఫీ సిరీస్, ఫస్ట్ ఐ రికమెండ్ యూ టు గో అండ్ వాచ్ దట్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత మీరు బ్రష్ కాలిగ్రఫీ చూడండి. ఆ ఫాక్స్ కాలిగ్రఫీ సిరీస్ మీరు చూడకపోతే నేను పైన ఐ కార్డ్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను అది, అండ్ ఆల్సో నేను ఎండ్ స్క్రీన్స్లో కూడా ఇస్తాను. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం లేకపోతే వింటున్నాం, మోడర్న్ కాలిగ్రఫీని రాయడానికి సమ్ టూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్ ఇన్ ద మార్కెట్, లైక్ స్మాల్ టిప్ బ్రషెస్ ఆర్ సాఫ్ట్ టిప్ బ్రష్ పెన్స్. సో we are also creating that modern calligraphy effect with our brush pens. మనం ఈ బ్రష్ కాలిగ్రఫీ సిరీస్లో A to Z మొత్తం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇన్ ఎ వెరీ సింప్లిఫైడ్ వే. అండ్ like what are the basic strokes in brush calligraphy, how to start writing calligraphic alphabets and everything, how to join alphabets, how to write words and everything. Okay, so ఈ వీడియో మీకు 1 minute అయినా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ అండి ట్రై టు లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ కంటెంట్ లైక్ దిస్. నేను ఈ బ్రష్ కాలిగ్రఫీ సిరీస్లో ఈ బ్రష్ పెన్స్ యూస్ చేస్తున్నానండి. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ డోమ్స్ బ్రష్ పెన్స్. మీరు ఎనీ ర్యాండమ్ స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళి బ్రష్ పెన్స్ కోసం అడిగితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఈజీలీ గెట్ దెమ్. అండ్ అవి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా. నేను వెరీ సూన్ ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, వాట్ ఆల్ పెన్స్ ఐమ్ హ్యావింగ్, లైక్ జెల్ పెన్స్ అండ్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫౌంటైన్ పెన్స్, బ్రష్ పెన్స్. మీకు ఆ వీడియో కావాలంటే డెఫినెట్లీ కామెంట్ చేయండి, నేను వెరీ సూన్ చేస్తాను. Thank you and keep supporting me like this. And for more informative, exciting, interesting and మీ కిడ్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం don't forget to subscribe to my channel and follow me. సో కిడ్స్, సేమ్ లైక్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇక్కడ కూడా మనం 4 lines మధ్యలోనే రాస్తాము calligraphy. So those 4 lines are right here. ఒక్కొక్క లైన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. దిస్ ఈస్ our center line. This is our center and this is going to be our descender. And the middle 2 lines are, it's called waistline and it is called baseline. Okay, let's take a random brush pen now. I took some random color pink, so that kids, you will get an idea. సో ఏమనుకున్నా, థిన్ అప్, థిక్ డౌన్. ఎప్పుడు మీరు మైండ్లో ఒకటే ఉంచుకోవాలి, బ్లైండ్లీ ఫాలో దిస్ రూల్, థిన్ అప్, థిక్ డౌన్, థిన్ అప్, థిక్ డౌన్. ఓకే,
Now let's draw overtone and an undertone using a brush pen. Let's draw our overtone. Every time, thin up, thick down. Thin up, thick down. It's an overtone. Okay. Now let's draw our undertone. Thin up, thick down. Undertone curve draw చేద్దాం. This is an undertone. It's all about pressure అండి. మీరు కింద నుంచి పైకి స్ట్రోక్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ చాలా చాలా తక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి పెన్ మీద. అండ్ వైల్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అప్ టు డౌన్ ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి పెన్ మీద. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ డ్రా అవర్ ascender and descender. Ascender. This is our ascender. Let's draw descender also. రైట్ ఇట్ సో స్లోలీ. ఇది కర్సివ్ లాగా అంత ఫాస్ట్గా రాయడానికి మనకి అవ్వదండి. కాలిగ్రఫీ యూ హ్యావ్ టు గో వెరీ స్లోలీ, స్ట్రోక్ బై స్ట్రోక్, అండ్ లిఫ్ట్ యువర్ పెన్ ఎవ్రీ టైమ్ నీడెడ్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్ట్రోక్ లిఫ్ట్ యువర్ పెన్. అండ్ ఇంకో 2 స్మాల్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయండి. అవి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ టేక్ అ లెటర్ ఏ, this small stroke here is called an entrance stroke. Entrance stroke is very much used to write any alphabet. For example, if it's a D, this small stroke here is called an exit stroke. Okay guys, hope you understood. There is one more important stroke, adentante kids, that is called oval stroke. ఓవల్ స్ట్రోక్ కొంచెం స్పెషల్, అన్నిట్లోనూ చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాము. సో ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ లాస్ట్ సపరేట్లీ. సో ఓవల్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తామంటే బ్రష్ పెన్తో. ద సేమ్ ప్రాసెస్ అప్లైస్ హియర్, థిన్ అప్ అండ్ థిక్ డౌన్. సో
This a novel. Shall we write once more? This a novel. That is a novel, and let's draw reverse oval also. It may not be used in many cases, but just తెలుసుకోవడం కోసం.